ఒక బౌల్లో ఆల్మండ్స్, డేట్స్, క్యాష్యూస్ అండ్ మఖానా యాడ్ చేసుకోవాలి. అందులో పాలను యాడ్ చేసి 2 గంటలు నానబెట్టుకోవాలి. నానబెట్టిన వాటిని మిక్సర్ జార్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. తగినంత కోకో పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసుకున్న మిక్చర్ని బౌల్లో యాడ్ చేసుకొని ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చాకో చిప్స్ని స్ప్రింకిల్ చేసుకుని నైట్ అంతా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. Your delicious chocolate ice cream is ready.